Colin Standish. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez la parole pour 2 minutes 40 ou la partager avec d'autres. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup d'être ici. Thank you, Mr. Chairperson. This is Colin Standish testifying today on Bill 1. Bill 1 is not a conventional provincial constitution, but a comprehensive unilateral restructuring of Quebec's relationship with the rest of Canada. It is an attempt to establish a new legal and political foundation for Quebec by repudiating core tenets of the Canadian Constitution. It attempts to seize federal powers. This law aims to create a de facto sovereign state through provincial legislation. This legislation's overarching goal is to systematically dismantle Quebec's constitutional ties with the rest of Canada in this quasi-constitutional declaration of nationhood. Bill 1 foresees almost no rights for Quebec's English-speaking community and creates a Quebec that is only nominally part of Canada. This act attempts to alter the fundamental structures of Canadian federalism through unilateral provincial action, directly contravening the amending formulas in the Constitution Act of 1982. The English language has constitutional protection as an official language of Canada and, yes, of Quebec. The status of English is enshrined in Quebec laws, regulations, the legislature, and the courts as guaranteed under Section 133 of the Constitution Act of 1867. Quebec's powers and jurisdictions are derived entirely from the Canadian Constitution. Collective rights, Bill 1 interprets rights, freedoms, and government actions through the lens of collective rights of the Quebec nation, a concept arbitrarily defined by the Quebec legislature. Collective rights, as articulated, do not exist in Canadian law. It is a fabricated concept designed to grant the legislature unlimited power to override individual rights in the name of an arbitrarily defined Quebec nation. Replacing Lieutenant Governor with an officer of Quebec and the Executive Council with a Conseil des Ministres severs the formal link to the Crown. Bill 1 asserts provincial autonomy over federal appointments for Supreme Court justices, senators, and international relations, directly infringing on exclusive federal jurisdiction. This document is not a provincial constitution. It is a declaration of a new constitutional and federal structure. It is a controlled demolition of the existing federal system and an unconstitutional blueprint for provincial autonomy, which begs the question today, how can you adopt a constitution that is itself unconstitutional? Thank you. M. Standish, je ne sais pas si ce serait Monsieur Maître Sommer ou... Oui, allez-y, Maître Sommer, pardon. Merci, Monsieur. Good afternoon. I'm Jonathan Sommer. This is Audrey Baillarger, as well as Joseph Cianflone and Charles Roburn. We're here on behalf of the Canadian Party of Quebec. Democracy has evolved for over 2,000 years, but after World War II, attention shifted to fundamental human rights. A principle that emerged is that rights must be entrenched in law, so an elected majority cannot override them unless it can justify that override in court. In Quebec, this safeguard appears in the Canadian and Quebec charters. This is the guardrail against the tyranny of the majority. Bill 1 removes that guardrail. It unlawfully asserts supremacy as the law of laws. Then it deems language laws constitutional, even if they infringe fundamental rights. And finally, it allows the legislature to enact rights-violating laws without needing to justify them, and it bars court challenges. So here's the problem. If a bare legislative majority can violate any fundamental right without accountability, what prevents abuses like those that enabled fascist-era atrocities? And is that the constitutional foundation Quebec should embrace? Thank you. Je parle aujourd'hui comme québécoise, fille d'une mère québécoise anglophone, d'un père québécois francophone, héritière de générations enracinées ici. Mon identité, comme celle du Québec, est plurielle. À l'article 19, on tente de figer les caractéristiques fondamentales du Québec. Mais fondamentales pour qui? Et selon quelle réalité? À l'article 5, on affirme que la seule langue commune est le français. Le français est non négociable, mais une langue commune n'est pas une langue exclusive. L'anglais est une langue commune pour des centaines de milliers de Québécois, et c'est l'une de mes langues maternelles. Ce projet de loi étouffe une partie de mon identité, et lorsqu'on nie l'identité de Québécois bien réelle, c'est l'identité du Québec qu'on rétrécit, sa mémoire qu'on réécrit. Je me souviens, mais que choisit-on de se rappeler? Et surtout, que choisit-on d'oublier? Rappelons-le, bien avant nos débats linguistiques, ce territoire portait déjà des milliers d'années d'histoire autochtone. Une constitution n'est pas un outil de tri identitaire. Elle doit refléter le peuple tel qu'il est. Je vous pose la question,
Est-ce que je corresponds à votre définition d'une Québécoise? Est-ce que ma mère en fait partie? Si votre réponse est non, ce n'est pas mon identité qui est le problème, c'est votre définition. On ne bâtit pas l'avenir du Québec en effaçant celles et ceux qui le composent. Merci. Merci beaucoup. Nous allons débuter la période d'échange. Monsieur le ministre, pour 10 minutes 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Boivin, les gens du Parti canadien, Monsieur Roburn, Monsieur Siaflone, Maître Baillarger, Maître Sommer, Maître Standish aussi, les gens qui vous accompagnent aussi à l'arrière. Merci beaucoup de participer aux travaux de la commission. Peut-être avec M. Standish pour commencer, là, pour être sûr d'avoir bien compris, là, vous dites que l'État québécois n'est pas apte à adopter une constitution québécoise, c'est ça? I believe that Quebec can adopt a constitution. Provincial constitutions can be legitimate. However, this proposed constitution is itself unconstitutional in a variety of ways. OK. Mais vous êtes d'accord que l'article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit déjà qu'on peut modifier notre propre constitution interne, puis la constitution québécoise, elle existe déjà. Puis vous constatez que dans le projet de loi 1, il y a énormément d'éléments qui font déjà partie des lois québécoises qui ont été adoptées par le Parti libéral du Québec, notamment. The provincial constitution is very different from the way you have interpreted, with all due respect, Maître Simon-Jean Barrette. That a provincial constitution is really everything that's encapsulated within the jurisdictions and structures in Section 91 and 92 of the Constitution Act of 1867. Those jurisdictions did not change with the 1982 Constitution, which is, by the way, legitimate despite Quebec's lack of signature, which, of course, doesn't actually exist. So the Quebec Constitution, Section 45 amendments, which has been done with the Oath Act, with Bill 96, and now proposed in this particular legislation, are ultra vires, is my argument, that selection of Supreme Court justices, the mode of selection of senators, any change to the English and French language, for example, saying French is the only official language of Quebec, are ultra vires, that is not something that can be inserted into the Canadian Constitution. It is something one could do through a provincial law in certain regards, but it is encapsulated by Section 133 and the rest of the Canadian Constitution. OK. Juste pour être sûr, là, vous êtes contre le fait qu'on vienne inscrire dans la Constitution québécoise, dans la partie de la Constitution québécoise, surtout dans la Constitution canadienne de 1867, que le français est la seule langue officielle et commune du Québec. Donc, vous êtes contre ça, le fait que ce soit dans la Constitution de 1867, comme on a fait ça dans la loi 96. That has only existed. My apologies. That is only in Bill 96. So, yes, that is an illegitimate and unconstitutional constitutional amendment. I believe there are lawyers present today that are challenging that in a court of law. The Bill 96 has 10 challenges to it, despite the presumption of legitimacy, constitutional legitimacy for legislation. So English and French are official languages of Quebec and Canada. I'm very proud to express myself in English today. Je peux parler français aussi. Je suis plus à l'aise en anglais. But all laws, regulations, the courts, and the legislature itself function equally in English and French, or at least should, to meet their constitutional, to meet the constitutional equality of English and French. For example, I believe in Bill 1, it says that if there's an interpretive framework and there's a difference between English and French, the French interpretation will be used to highlight the legislator's intent. That itself ruptures the equality of English and French and is unconstitutional, and that's been adjudicated by numerous Supreme Court judgments, as you would know, Mr. Jean Barrette, going back to Blakey 1 and Blakey 2 in the 1980s. Okay. Just to be clear, so you're saying to me, though, so you're against the Bill 22 that was adopted by Robert Bourassa in his second mandate as Premier of Quebec by Quebec Liberal Party, that was saying that French is the only official language of Quebec. So you're against that fact that a Quebec Liberal Party government adopted that in 1974. Are you against that? Are you against that reality that is that for over 50 years? I believe that was amended by the original Bill 101 in 1977. I'm not a provincial liberal, as you might know, Mr. Simon-Jean Barrette, but
yes, that it did not rupture or change Section 133, that there was a comical moment in the early 1980s when every member of the National Assembly had to repass the unofficial English translations to make the laws legitimate, that Blakey 1 and Blakey 2 said you can't simply change Section 133, that French is not the only official language of Quebec is a common understanding. I understand that yourself and many others want to change that. And so, Mr. Simon-Joly-Barrette, do you want to delegitimize Section 133, or do you plan to amend it in the near future? So that was not the purpose of my question. It was about the fact that do you recognize that National Assembly in 1974 passed a bill to say the only official language in Quebec? We understand that in Canada there is both official language, two, French and English. But here in Quebec, it's only French. Do you recognize that, or you say it's illegitimate? And I don't talk about Section 133 of Lac de l'Amérique du Nord britannique, and we recognize that. But on that specific question, do you recognize that French language is the official language of the state of Quebec? I recognize that Bill 22 was passed in 1974. Yes, I'm aware of the legislative history. Did that change English's official language, that is an official language of Quebec provincially? No, I do not believe it is. I understand that it has been propagated that French is the only official language. That has not been true since 1763. OK. Donc, j'ai bien compris qu'il s'agit, selon vous, de la propagande, puis ça va à l'encontre de l'article 133. Alors, moi, quand je lis l'article 133, je n'ai vraiment pas la même lecture que vous. Ça donne certaines garanties judiciaires aux justiciables de faire en sorte de se présenter devant la Cour puis de pouvoir avoir un procès en anglais ou en français. Même chose que les règlements et les lois au Québec sont adoptés en anglais et en français, mais ça ne va pas plus loin que ça. Alors, je comprends qu'on n'a pas la même définition de ce qui est écrit et que vous êtes en contravention avec une loi qui est adoptée par l'Assemblée nationale depuis 1974 qui fait du français la langue officielle du Québec. Alors, je note votre désaccord avec ça. Merci. Je dois passer la parole au député d'Acadie, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Alors, bonjour, bon après-midi. Alors, je vous nomme en rafale M. Roburn, M. Tianflone, Maître Baillarger, Maître Sommer et M. Standish. Bon après-midi. Merci d'être avec nous à la Commission. D'abord, j'aurais une question pour maintenant pour le Parti canadien ou le Parti canadien du Québec. Maintenant, dans le projet de constitution du gouvernement de la CAQ, il y a une seule référence à la communauté anglophone et c'est dans les considérants. C'est un des considérants où on fait référence au respect des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise. Quand vous l'avez lu, comment vous avez ressenti ça? Well, my first reaction is that it's in the preamble, and we all know as lawyers how little preambles often matter when it comes to the actual interpretation. But it does it creates a flavor, it creates a sort of prejudice, I think. We get named, and then there's no other reference to us really in anything else. And what I see following that is sections like Section 9 of Part 2, which then allow the legislature with a bare majority to enact laws that they can shield with a sovereignty provision. And I note that that's not a defined term. Often people are assuming that the sovereignty provision to which they refer is a Section 33 sovereignty provision. It isn't necessarily that. It allows them to override any right or freedom of anybody in the province as long as they include a few words in a statute. And that the law that they then create is shielded from judicial scrutiny, and they don't have to in any way explain or justify the reasons for that. This, to me, frankly, is terrifying. When you have a combination of sort of ignoring of many minority groups, and I'm not just going to say Anglophones, it's Indigenous people, it's people who are religious, because obviously in this sort of secular idea of what the Quebec nation constitutes, there is a lack of recognition of, frankly, anybody that doesn't fit into that two-pronged test of being Francophone and non-religious. And I say this as an atheist.
You know, it concerns me deeply because I'm concerned about the rights of all people in Quebec. And so that combination makes me feel very uneasy, to say the least. Je vous remercie. Pouvez-vous partager avec nous, nous en dire davantage sur le mécanisme qu'a choisi le gouvernement pour consulter la population, qui m'apparaît être très minimaliste? Comment vous ressentez ça? Well, first of all, if we're talking about constitution making, this is obviously not regular legislation. This is a superstructure or the format and the set of rules that will govern the making of laws in Quebec. It will govern the way in which laws are interpreted. It will govern the way in which they're enforced or not enforced. And I think more importantly, and this is the point I was making in my initial comments, ever since World War II especially, it was brought home to all of us that unless you entrench fundamental human rights in a constitutional order, and you provide a guardrail against abuses by the tyranny of the majority, you're going down a very dangerous road. This is a lesson that it took us a long time to learn. Democracy's been in the works for thousands of years, and it's evolved from something that was just votes for the elite few to, through the French Revolution, if you read, for example, the Declaration of the Rights of Man of the National Assembly of France in 1789, you find an explanation of the need for these human rights. And then it took us a long time to get these put into constitutional orders. And they really came into being after World War II when we saw just how wrong things could go. So the structure that we have in this bill, first of all, the government can introduce, any law that it has a majority to introduce. Then, if anyone wants to seek a stay before a court, there is a section that deals with stays, which severely limits the ability to get a stay and does not follow the typical rules of obtaining injunctive relief. It cuts off the court from looking at certain types of evidence. It constrains the ability of the court to, for example, consider harm that may be done by the law. And so constrained and with its strength cut off, it can no longer. Merci. Je vais céder la parole au député de Maurice Richard pour 2 minutes 38, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais commencer par dire quand même qu'il est triste d'avoir 3 groupes au complet et juste 2 minutes 30 pour vous pour expliquer ce que vous pensez de la Constitution du Québec. Et pour nous, 2 minutes 30 pour poser les questions à 3 groupes. Fait que malheureusement, je vais poser mes questions juste au Parti canadien du Québec. Monsieur le ministre Jolin Barrette a parlé du multiculturalisme canadien. Et puis, je tiens à dire que nous, à Québec solidaire, on n'est pas fan du multiculturalisme canadien par rapport au fait qu'on ne pense pas qu'on a besoin de valoriser la différence. Par contre, on a besoin de la respecter et respecter le droit à l'égalité de tous les citoyens dans leurs différences. Il a fait référence à la création de ghettos au Canada. Un ghetto, historiquement, c'est des politiques antisémites où on a mis plein de juifs ensemble dans un quartier, où on les a exclus du reste de la société. Et plus largement, c'est des politiques publiques de ségrégation où on prend dans la parole des communautés, une communauté religieuse, culturelle, ethnique, qu'on exclut du reste pour les mettre dans un quartier. Est-ce que vous comprenez à quel ghetto au Canada il fait référence exactement? Monsieur le Président, est-ce qu'on peut allumer? Oui, c'est allumé. Oui. Merci bien et merci pour la question. Regarde, je pense que c'est très important de souligner ce que vous avez souligné. Parce qu'on n'est pas ici pour représenter les anglophones, on est ici pour représenter les Québécois qui sont des appuyants de la démocratie et des droits humains. Même en France, il n'y a pas une conception des droits collectifs. Les droits collectifs sont faits, comme on l'a fait ici, par des droits individuels et positifs. Accepter même une seule langue au Québec, le français, ce n'est pas accepter la création d'une religion contre toute autre langue. Ce n'est pas accepter qu'on doit chasser toute la culture de nos frontières.
Ce n'est pas un projet d'intégration ni du multiculturalisme. Tout ça, c'est des concepts bien confus qui ne sont pas du tout d'accord avec leur sens et les jurisprudences dont on parle. Ce qu'on voit dans cette Constitution est le manque absolu de respect pour la démocratie et pour la voix de nos citoyens. Une nation mal définie, mal conçue, avec tout le pouvoir et sans check et l'impact des cours pour avoir assuré la représentation de notre peuple. Alors, soyons absolument clairs. On a, comme tu l'as souligné, beaucoup des mêmes priorités. Il n'y a pas des immigrants, ni à Québec, ni aux autres parts du Canada, qui veulent changer les valeurs du Canada ni du Québec. Ils viennent ici pour ça. La province, c'est qu'on utilise ça pour un bouclier, pour appuyer une cadre autoritaire. Ceci n'est pas démocratie. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Je suis désolé, M. le député Maurice Richard. Sur ça, merci beaucoup d'avoir participé à la commission. Ça va très vite. Et puis, je vais suspendre les travaux quelques instants pour accueillir notre prochain invité. Merci beaucoup.